no idea, no experience, no certificate, and it is absolutely available worldwide. A cikin wannan bidiyo zan nuna maka yadda zaka iya samun $50 $100 $200 $500 up to $1000 a cikin sabon platform mai suna Earning Club. Earning Club platform ne da aka buɗe domin samun kuɗi online ta hanyar yin tax ko order a cikin kamfanin Amazon, eBay ko kuma Alibaba. Earning Club sabon platform ne da aka ƙirƙiro domin baiwa mutum damar cin gajiyar free time da yake da shi domin samun kuɗi online ta hanyar yin simple tax ko order. Kawai abin da kake bukata shine Android phone, sa'annan da free 10 minutes da za ka yi amfani da su domin samun kuɗi a cikin platform na Earning Club. Kada ka damu, a cikin wannan bidiyo zan nuna maka yadda za ka yi register kai create na free account, sa'annan zan nuna maka yadda ake samun kuɗi a cikin wannan platform na Earning Club, sa'annan zan nuna maka yadda na yi withdrawing na kuɗin da na samu daga cikin wannan Earning Club platform. Inda da ƙarshe zan baka special bonus ta inda za ka iya samun $500 even $1000 ba tare da ka yi tax ba ko order ba. Kawai ka tabbatar ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe. Idan ka shirya, mu shiga a cikin bidiyon kai tsaye. Step number 1, ka danna a description da ke wannan bidiyo, kana danna link da ke description na wannan bidiyo kai tsaye zai kawo ka zuwa fuska kamar haka. Kawai abin da za ka yi shine ka saka phone number ka, password, ka yi repeating na password ɗinka, sa'annan referral code, sa'annan sai ka danna akan register. Kana dannawa akan register kai tsaye zai kawo ka zuwa fuska kamar haka, sai ka danna akan got it. Kana dannawa akan got it kai tsaye zai kawo ka zuwa fuska kamar haka. Idan ka duba sauran bayanai ne ga sunan daban-daban a ƙasa, kuma za ka ga cewa gashi nan home, order, za ka ga academy, team, akwai me. A step number 2 zan nuna maka yadda za ka yi binding na account ɗinka domin yin withdrawing na kuɗinka da zaran ka tara a cikin Earning Club platform. Saboda haka bayan ka shiga account ɗinka kai tsaye za ka zo ka danna akan me. Kana dannawa akan me automatically zai nuno ma fuskoki kamar haka. Bayan ya nuna ma fuska kamar haka, za ka zo ka danna akan crypto wallet. Kana dannawa akan crypto wallet kai tsaye zai kawo ma fuska kamar haka, sai ka danna akan modify. Kana dannawa akan modify kai tsaye zai kawo ma fuska kamar haka, sai ka saka phone number naka, sa'annan ka yi kwafi na TRC20 USDT wallet address, sai ka zo ka yi pasting anan. Za ka iya samun wannan a cikin Trust wallet. Kana yin kwafin shi ka yi pasting a wannan wurin kamar haka, sai ka zo ka saka phone password da za ka yi amfani da shi a wurin withdrawing. Kana saka wannan password ɗin, kawai abin da za ka yi shine sai ka zo wurin da aka saka save, sai ka danna akan save. Kana dannawa akan save zai nuna wannan, sai ka danna akan yes. Bayan ka danna akan yes kai tsaye zai nuno ma successfully kai saving. A step number 3 zan nuna maka yadda za ka yi recharge domin upgrading na account ɗinka domin samun tarin kuɗi ta wannan platform. Kada ka manta dai, da zarar ka register a cikin wannan platform za a baka a level 1 for free ta inda za ka yi amfani da shi domin yin 30 orders a rana ɗaya, ta inda za ka samu kuɗi for free ba tare da ka saka ko sisin kwabo ba. Sai dai kada ka manta, gwargwadon level ɗin da kake gwargwadon kuɗin da kake samu a cikin wannan platform. Saboda haka kenan idan ina level 2 na fi level 1 samun kuɗi a cikin wannan platform. Saboda haka kai tsaye zan nuna maka yadda na yi upgrading a cikin level 2 kuma nake samun $2 a kowace rana. Daga farko abin da za ka yi shine sai ka danna akan me. Kana dannawa akan me, idan ka duba daga sama za ka ga gurin da aka rubuta recharge. Da za ka duba a cikin nan your total asset za ka ga cewa 0 tiza ne kenan, bana da ko sisi yanzu a cikin account ɗina. Kawai sai ka danna akan wannan recharge ɗin. Kana dannawa akan recharge automatically kai tsaye zai buɗe ma fuska kamar haka. Yana buɗe ma fuska kamar haka. Kana so ka yi upgrading a level 2 sai ka zo ka danna akan 50 teaser ɗin nan. Kana dannawa akan wannan 50 teaser, kana dannawa akan shi kai tsaye sai ka jawo a ƙasa ka danna akan recharge.
kana dannawa akan wannan recharge ɗin kai tsaye zai fara loading. Bayan ya fara loading automatically zai kawo ma fuska kamar haka. Kawai sai ka zo gurin da aka saka address sai ka danna akan copy. Kana yin copy na wannan address kai tsaye sai ka je kai transfer kai recharge na account ɗinka ko in ce wallet ɗinka da ke cikin wannan earning club platform. Kai tsaye sai ka danna akan submit. Kana dannawa akan submit sai ka je ka yi wannan recharge ɗin. Da za ka duba za ka ga cewa kai tsaye na recharge na 50 USDT a cikin account na upgrading zuwa level 2. Saboda haka kai tsaye bari mu shiga a cikin step number 4. A step number 4 kai tsaye za ka zo ka danna akan order. Kana dannawa akan order za ka ga an nuna ma cewa za ka yi 30 orders per day. Kawai sai ka zo bayan ka danna akan wannan order ɗin ya buɗe kamar haka, abin da za ka yi shine sai ka zo ka danna akan wannan jan rubutun. Kana dannawa kai tsaye zai nuna nan sai ka danna akan grabbing. Kana dannawa akan grabbing automatically idan ka danna akan grabbing kai tsaye za ka fara gudanar da order ɗinka domin fara samun kuɗi a cikin wannan kamfani. Idan ka duba gashi nan ina gudanar suwa kamar haka. Idan ka duba gashi nan yanzu na kammala 30 orders kuma haka zan rika maimaitawa a kowace rana ina yi ina samun kuɗi a cikin wannan platform na earning club ba tare da ɓata dogon lokaci ba. Da za ka duba anan bayan kwana 4 ina yin order ina yin tax za ka ga cewa gashi nan kuɗi na yanzu sun kai 58 USDT. Kawai yanzu ga ina yin 30 orders per day. Kawai abin da zan yi shine zan je in yi withdrawing. Ina dannawa akan wannan withdraw kai tsaye zai kawo min fuska kamar haka. Yana kawo min fuska kamar haka sai in saka amount da nake so in yi withdrawing, sannan in saka password ɗina, pin password da na saka a can tun wurin yin binding na account. Ina yin haka kai tsaye gashi nan lokacin yin withdrawing daga karfe 9 na safe zuwa 11 ko in ce zuwa karfe 9 na dare. Kawai a wannan lokacin zaka yi withdrawing sai in ka zo a ƙasa ka danna akan withdraw. Zaka ga withdraw successful. Bayan ka ga withdraw successful da zaka duba anan zaka ga cewa withdrawing din ya riga ya tafi. Idan zan je in duba akan wannan zaka ga cewa sun yi deducting din wannan 8 USDT da na yi withdrawing a cikin account ɗina kai tsaye yanzu sun riga sun tafi na yi withdrawing ɗinsu. Da za ka diba a can sama za ka ga cewa kai tsaye order success automatically na riga na yi withdrawing. Bari in nuna ma account ɗina. Kada ka manta domin duk ninninka kuɗin da kake samu a cikin wannan platform za ka yi invite na friends ɗinka ta yadda duk wanda ya yi register ta hanyar link ɗinka kai tsaye za ka rika samun commission. Kana samun wani percentage daga cikin abin da ya recharge account ɗin shi. Kawai za ka je ka danna akan invite. Kana dannawa akan invite sai ka copy na link sai ka je ka yi sharing zuwa ga friends ɗinka a social media, Facebook, Instagram. Kawai duk wanda ya danna akan wannan link ya register automatically za ka rika samun commission da zaran ya zama valid user. Domin ƙara ninninka kuɗin da kake samu a wannan platform za ka iya requesting na zama promotion dealer ta inda za ka iya samun $10 $4 har zuwa $180 cikin sauki. Kawai idan kana so ka zama promotion for dealer kawai kai contacting na customer service ka mishi bayanin cewa kana so ka zama promotion dealer kai tsaye shi kuma zai mayar da kai wannan promotion dealers din.